things to come, and not the very image of the things, can never with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. For then would they not have ceased to be offered, for the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. But in those sacrifices there is a reminder of sins every year, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Therefore, when he came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure." Then I said, "Behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God." Previously saying, "Sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law." Then he said, "Behold, I have come to do your will, O God." He takes away the first, that he may establish the second. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. And our response, let us together recite, "Here am I, Lord, I come to do your will." I waited patiently for the Lord, and he inclined to me. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Response. Here I am, Lord, I come to do your will. Sacrifice and offerings you did not desire. My ears you have opened. Burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, "Behold, I come." Response. Here I am, Lord, I come to do your will. I have proclaimed the good news of righteousness in the great congregation. Indeed, I do not restrain my lips. O Lord, you yourself know. Response. Here I am, Lord, I come to do your will. I have not hidden your righteousness within my heart. I have declared your faithfulness and your salvation. I have not concealed your loving kindness and your truth from the great congregation. Response. Here I am, Lord, I come to do your will. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 3. Glory to you, Lord Jesus Christ. Then his brothers and his mother came, and standing outside, they sent to him, calling him. And the multitude was sitting around him, and they said to him, "Look, your mother and your brothers are outside seeking you." But he answered them, saying, "Who is my mother or my brothers?" And he looked around in a circle at those who sat about him and said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and my sister and mother." The Gospel of the Lord. Please be seated.
Sa ato Gospel of St. Mark chapter 3, verse 31 to 35, habang gapanulo so atong Ginoong Kristo it mayad nga balita sa mga tao nga may nag-usoy ka na. Abala na, Ginoo, ako lang ginako na Ginoo. May iya nga nag-usoy kimo imo nga igmanghod. Imo nga nanay ito sa buwa ay gusto makipagkita kimo. So sabat ni Jesus kanda, sino man akong igmanghod, at sino man ako nga nanay, do pangutana gakahugan ba nga anag sikway do ana nga igmanghod o nanay bukom. Ngani makita naton pagkakita ni Jesus Christ sa alay igmanghod ay ana dayong gintuok do mga tao. Ag-ana ging hambay. Ang hambay it makaraya. Kung sino man na ro nagatuman sa kabubuton ni Dios, hayron do akon nga igmanghod ag akon nga ina. Maigmanghod sa naton si Maria ay mao gimpili it Dios. Amen. Ag imaman do ina ni Jesus. Ag sayid naton kung ano do karakter ni Maria. Makita naton nga naga-obey kita imaw, nagapamatig kita imaw kung ano kana kinhambay it aton niya Diyos kana. Dok, bangutana katon, makaron, kita man baya ay maigmanghod ko atong Ginoong Kristo? Amen? Haman, sa anong rason? Dahil naghambay mau, nga kung kita kuno bagatuman ang nagapamati sa alamanghod, ana nga mando ay ubot sa bagon anak kita nga igmanghod. Meaning, kita tanan magmanghod ni Kristo. Amen? Ag maliban pa doon, isang pamilya. Bagamat, may kanya-kanya kitang pagtuo, may kanya-kanya nga bagay nato, may iba-ibang religion, pero maigmanghod, sambilog mo lang atong paniwalaan do ato nga Dios. Kay mao ginhalinan it aton nga kabuhi. Sa anong rason? Dahil sa pagigugma ko atong Diyos Ama. Abagay natin nanaya sa gimbasa kina sa first reading, sa Hebrews 10:1-10, dahil tawo nagkasaga sa Diyos, roandang nahimo hay gataw sa lait hagan, gaala sila dugo pagi sa sapat, pero digid maduga do kasaganan. Do saga it tawo. Pero dahil sa pagkigugma ko atong Diyos Ama, naging hagad do ana nga bugtongo nga si Jesus. Para katon, para matubos kita sa aton nga kasaganan. At kung sino nagapati ang nagatuo ka na ay mabato naton do kabuhi nga dayon. Ngani, sa ginhimo katon Ginoong Kristo, para katon ay sobra pa sa magmayanghod. Makita naton, sobra pa sa magmayanghod. Aging kabig na nakita nga, ana nga pamilya. So, magmanghod, ano do aton nga response? Sundo naton, do mando ko atong nga Ginoo. Do ana ang mabay naton, kung sino nagapati at nagatuma sa namando, ay anak kita mga igmanghod. Ag dapat makita la sa aton niya kabuhi. Bukod niya mang sambay, kundi pagi sa aksyon. May gawa. Agdaya pagpadumdum katon,
it Ginoo. Ay kung aton ikahuya, dapuloy Diyos sa atong isigatawo, kung magsigit at pulog kanda, ay pag-abot it oras, maigmanghod, ikahuya man kita. Liginoong Diyos sa Diyos Ama. Lubot sa baron, hindi na nakita pagkabigon, naigmanghod, or membro it anang pamilya. Amen? Dahil pagpadumdum, dombay Katolik Ginoo. Dahil sa pag-abot, no, it oras, ay kita magyapon do alkansi. Ngani, reminder, katondo na maigmanghon. Tawan naton it, sa upangod, kung ano ginapabot katon, it aton nga Ginoo. Dahil pag-abot oras, kita tanan, magatubang sa Diyos, kung gintuman naton, uwa, doon ang kabubuton ni Diyos sa aton nga kabuhi. Daya, maigmanghod, ginapabot katon. At kabay, makita la sa aton nga kabuhi. Amen? Please stand.